النهارده هنتكلم على الجزء بتاع الاستاتيكا الهندسية بالنسبة للإنجليش section. So we are going to start with static engineering مع الدكتور عبد الله زين الدين وطارق زين العابدين ومحمد نصر ومحمود الإمام. First chapter it will be talking about the scalar and the vectors quantities, and this is going to deal with vector quantities, especially for vector types, vector addition and subtraction. The second chapter it will be definition and basic laws. We're going to talk about initial definitions in statics, basic laws, and we're going to talk about the law of structure or construct the forces, or we're going to analyze these forces. Then we go to the balance law and force movement. Third one it will be forces composition and analysis. Especially we're talking about the analysis itself and how to construct these forces. We're going to construct the forces as a scattered or as a connected force. And we are talking about the process of the force in analysis. We're going to take first a simple force as a resultant force in two unknown actions line, and the second one it will be two component by knowing one action line and a point in another action line, and the third one how to analyze this resultant into three components whose action lines are known as 1 and 2 and 3. Finally, we're going to talk about the particle balance and cohesive body or solid body. This one will be a balance for that particle and the balance of the solid body and the condition of balance of the coherent body or solid body. Then we'll talk about the supports and tensors, and finally particles of group. Let's start with chapter number 1, which calls scalars and vectors quantities. This chapter اللي هو الفصل الأول will talk about the scalar and vectors quantity. These quantities are known from their quantities only by certain numbers of units and have no spatial direction. بمعنى ان احنا لو اتكلمنا على المتجهات والكميات القياسية، فمعنى ذلك ان الكميات القياسية بتبقى لها قيمة اللي هو الماجنتيود وملهاش دايركشن. الفاندمنتال كوانتيتيز اور الكميات الأساسية أو القياسية اللي هي ستاندرد كوانتيتيز دي بتشمل التايم واللينس والماس. احنا اتكلمنا قبل كده هوت في المحاضرة في المدرج ان دي اساسيات الوحدات اللي موجودة عندي، ودي كميات ليس لها متجه، فالتايم لا نستطيع ان نجد له متجه، كذلك اللينس وكذلك الماس. فكل واحدة من دول هي كمية مفردة ليست كمية لها متجه ولكن لها قيمة. Then we are going to talk about the derived quantities, the volume, density, amount of speed, acceleration, and energy. All this, or each one, has its own units of quantity. طيب تعال نشوف اليونتس اللي بنشتغل بيها بالنسبة للكميات دي. ففي عندنا 3 systems are known the absolute metric systems اللي هو بنسميه اليونيفرس سيستم، وده بيبقى بالمتر كيلوغرام and second. The
second one is absolute French system, وده بيبقى جرام instead of كيلوغرام وسنتيمتر instead of المتر. والsecond still the same. The third one the British systems دوت بالفيت والباوند والسكند سيستم. طبعا دول الثلاث أنظمة اللي موجودين عالميا وبتستخدم في كل أنحاء العالم. معروف إن النظام اليونيفرس هو أسهلهم وأبسطهم، إلا إن إحنا بنشتغل بالثلاثة دول. فهتلاقي في التطبيقات اللي أنت بتشتغل بيها حتى في المقررات اللي جاية بعد كده هتلاقي ان احنا في بعض الاحيان بنشتغل بالبريتش سيستم، وفي بعض الاحيان بنشتغل بالابسوليوت سيستم، والفرنش سيستم ساعات بنستخدمها وساعات لا. لكن لو جينا نشوف التمثيل الرياضي اللي هو بنقول عليه these quantities do not inherently include the meaning of the direction, and these quantities can be represented on the line or the number line. لو بصينا للخط اللي موجود عندنا دوت، هو خط بيوضح الاتجاه بالنسبة للموجب والسالب. أنا ممكن أحدد أي قيمة لأي واحدة من الوحدات في الاتجاه الموجب أو في الاتجاه السالب بناء على المتجه بتاعي. طيب لو جينا نشوف القوانين اللي هي بتطبق على العمليات الكوميوليتيف لو والاسوسييتيف لو والديستريبيوتيف لو, we are going to find there is no any difference between adding A plus B or B plus A, because the numbers doesn't have any meaning for the commutative law. Similar for associative law and also the distributive law means if we're going to take a common factor from these values, exactly the same if you are going to multiply m by a and added m multiplied by b to it. So the second thing that vectors quantities. Vectors means it has direction and value, direction and magnitude. And if we wanted to represent it in a graphic way, so it will be subject to a parallelogram law that show how to collect them. Example for this vectors quantities: transmissions, displacement, speed, acceleration, force, torque, pushing, and amount of movement. This is derived quantities coming from time and space, like speed, for example, time and square distance and time squared, like acceleration, force, torque, whatever, and it is determined by magnitude of any number of units: meter per second for speed, weight of kilogram for force, kilogram weight. And this means we are going to take a mass of the body, how much this body has kilograms, and what is the gravity for it. طيب the direction is determined by the angle of these factors on each fixed axis. وده احنا قلنا قبل كده هو في المحاضرة بان اذا كنا هنشتغل على الفيكتور كوانتيتيز يبقى لازم ولا بد يكون عندك حاجتين: الماجنتيود والانجل. الانجل هي اللي هتحدد الدايركشن. الانجل دي لازم تكون لها شرط اساسي، ان الانجل بتاعتنا الفا بتتاخد من الهوريزونتال. So with the horizontal axis it should be x axis positive
counterclockwise, so we are going to take it in direction from that axis. So these vectors fall into a space. Their direction is determined by two angles, phi and theta, with two axes z and x in the space. So انا عايز احدد الكلام دوت في البلين بتاع الاكس والواي، يبقى هاخد من الاكس والواي ديت اتجاه مختلف تماما عن اي اتجاه. يعني بمعنى اخر، لو انا جيت قلت انا عندي سوري، لو انا عندي ادي الواي وادي الاكس، دايما باخد في الاكس البلس، المتجه بتاعي دوت لازم يكون عند الاكس بلس، وادي الواي. ولما باخد الزاويه عشان احدد المتجه should be counterclockwise, so in that direction. So if I want to see what does it means لو انا بصيت على الساعه هنلاقي ان عقارب الساعه بتلف في هذا الاتجاه. ده مش الاتجاه اللي احنا بنشتغل، احنا بنشتغل في الاتجاه العكسي لعقارب الساعه. طيب let's see whatever is going to be، بمعنى ان x and y. X and Y, this mean your coordinates. And to identify your vector should be start from point like O and end with another point like A. And this will be the direction identified by the angle alpha, which measured from that axis, horizontal one in a positive direction and counterclockwise, so you can get phi. طيب في السبيس بيبقى حاجة تانية. We have z and y and x. So we have to have two angles here. One from x, phi, and another one from y, from z, theta. And our vector will be having these two angles which identify the plane of that vector. بمعنى ان لو انا اخدت زاوية من z من x مقدارها phi، واخدت زاوية ثيتا مقدارها z، يبقى المتجه بتاعي في مستوى اخر الزاوية بتاعت ميل فاي، والمتجه اخد زاوية اللي هي بتاعت ثيتا في هذا البلين. طيب let's see if the vector is symbolized. How can we symbolize that vectors? We symbolize that vectors all the time with alphabetic symbolize such as A and B and C. في بعض الأحيان we can symbolize by two letters, means first point and the other one at last point. So we start with the first point coming from and the other point which going to. Therefore بتبقى حاجة زي دي A and B, and we have this arrow on top of them or this line on top of them. Sometimes we can symbolize this with V Roman and represent its length in the amount of V, and draw a straight line over it with an arrowhead indicating the direction. It is written in a slight italic Italian V. طيب تعال نشوف الكلام دوت مع بعض. الفيكتور types عندنا 3 vector types. First one free vector, and that means it doesn't restrict to
a single direction in space having so many directions without rotation is the movement of any point of that subject is displayed as vectors. So حاجة حرة جدا ما تقدرش تحدد لها مكان في الفراغ. ده بيحدد بإيه؟ بيحدد ب two values magnitude and angle. إذا حبيت تجيب ال components بتاعتها يبقى you have to analyze it as a vector magnitude in x direction and y direction. The other one, if that one you are going to analyze it or to getting it in space, so you have to have three quantities are required. هنا two quantities are required, magnitude and angle, slope. هنا magnitude and two angles because you have x and y and z. طيب تعالى نشوف الكلام دوت بعد كده. هو second one هنسميه الباوندد فيكتور، المقيد. وده مقيد للدايركشن in space and quantity of in its direction. بمعنى لو أنا حبيت أجيب external force on a solid body, it is applied this force to any point along its line action. وده بقى هنا هو مهم جدا، إن اللاين أكشن هنا هو اللي هيحدد لي الكلام ده. ولذلك بعتبر ان دايما ولا بد لما اجي اشتغل على المتجه يبقى عندي حاجه اسمها لاين اكشن، ودي is very very important. يبقى انا عندي magnitude that first thing direction second thing، ودولي مهمين جدا عندي. بس اللاين اكشن هنا هو هحتاجه فيما بعد. طيب إذا الvectors at a level of three standard quantities, namely magnitude and intersections on line action axis coordinate. For example أنا لو جيت أشوف الكلام ده بعد كده. طيب لو هو بقى ده لاين، الأولاني كان لاين باوندد، لا هنا البوينت باوندد اللي هو مقيد بنقطة، وده fixed point in the space. Therefore these vectors دايما occupies a specific position in the space. وبالتالي بنقدر نعرف ده للستاندرد quantities, four standard quantities which are coordinates of that point influenced by magnitude and the slope of the vectors. طيب لو شفنا الفاكتورز كومباينيشن، لو انا هنعمل الفيكتور سوري مش الفاكتور، الفيكتور كومباينيشن. الفيكتور كومباينيشنز لو انا عندي تو كومباينيشن تو فيكتورز وعايز اعمل لهم كومباينيشن از ادنج، يعني V1 انا عايز اجمعه على V2 زي ما قلت قبل كده في المحاضره. مفيش حاجه اسمها جمع جبري، انما ده جمع اتجاهي. ومعنى جمع الاتجاهي بمعنى ان if we get this V1 value for example 5 and the other one value of 6, that mean if you add them 11, this one doesn't mean equal 11. So equal هنا not equal. This sign is not equal. If equivalent not equal بمعنى ان هي تكافئ ولا تساوي. طيب we can represent this with that symbolized means that A is a starting point for the vector AB and ended with B, and the other one started with B and ended with C, and this one it will be started from A and closed or ended with C. طيب ده بيديني لو شفنا مثلا ان انا عندي BC this one which V2 and the other one AB which V1، دولي اتنين فيكتورز عايزين نضيفهم لبعض. فهنضيفهم ازاي؟
لو انا هشتغل على الباراليلوجرام اللي هو اللاين اكشن بتاعت الفورسز، هلاقي ان لازم نقطة B should be تكون هي نقطة البداية والنهاية لواحد. يعني بالنسبة للأي بي تكون نهاية B وبدايتي للسي، وبالتالي ده هيكون بهذا المنظر. ادي الاي، ادي الاي هي، وادي السي هي، وادي نقطة B هي المشترك، هي الكومن فاكتور between both. طيب حبيت اجيب الفاليو بتاعت الريزلتنت بتاع ده اللي هو السي، هلاقي ان انا هنا لازم اجيب باراليلوجرام لهذا الشكل علشان احصل على الفيكتور في اللي هو الاي سي. طيب عشان اجيب الاي سي دوت في الحاله بتاعت الفورس بوليجون هلاقي ان انا ادي الاي بروح للبي، وادي السي، وادي اللاين بتاعي بتاع الفي. كده وضحت ان ال AC is equivalent for V1 and V2، وبالتالي you have a condition that this not means adding as exactly is a direction. So that one has direction and the other one is the same consistency for that both forces, and this one will be the resultant of them. طيب. Same idea for adding the two vectors. It will be any numbers of vectors. It can be designed with so-called vector polygon. How? لو أنا عندي A, B, C, D, E represented by vector 1, vector 2, vector 3, and vector 4. So how can we get from these alphabetic names for that point, how many points we have? 1, 2, 3, 4, 5 points. And between each one, between each 2 points, one vector. So between A and B هنا اهوت، لو انت جيت كده اهوت بصيت ادي ال A وال B give me one vector, and B C second one, and C D third one, and D E fourth one. لو انا بصيت هنا اهوت this one means V1 and this one means V2 V3 V4 and so on. We want to get the equivalent V, which equivalent to what? To V1 and V2 and V3 هنا what and V4. يعني احنا عايزين نجيب القوة المكافئة لمجموع المتجهات الموجودة عندي، بشرط ان المجموع دوت بيكون بالشكل ده، ان A B كمتجه V1، B C كمتجه V2، C D كمتجه V3، D E كمتجه V4. دول كلهم لما نجمعهم مع بعض يديني حاجة اسمها E A E كإيكويفالنت to them. طيب تعال نشوف المتجه V1 starting from A to B، then V2 starting from B to C, then from C starting V3 to D, then finally to E. To get AE, it will be something like that, and it will be the resultant for that. Okay. Let's see the basic vector lines in space. هي قبل كده انا قلت ان في السبيس انا مش هشتغل قد ما هو حاجه توضيحيه علشان تعرف قد ايه ان الفيكتورز دي مهمه جدا لما تيجي تشتغل في السبيس. You have to have الكوردينيتس بتاعتي x y و z، وبعدين so the vectors I it will be apply for x.
J for Y, and K for Z, and we have condition should be positive Z. The direction of axes X and Y and Z were represented by vectors unit I, J, K, and governed by rule right scroll. طيب ايه الحكاية؟ تعال نشوف مع بعض. لو انا عندي X وعندي Y وعندي Z وحبيت ان انا امثل وان فيكتور هنا، فلو اخدنا البلين ده موازي للاكس او واي، والبلين دوت موازي للزد and y, then we have another plane here. It will be parallel to zx. So we have a cube term. Should be to get the vectors. This value of the vectors is represented by I on x, and by j on y, and by k on z. So now we have this value of I for that vector on x direction, and j on y direction, and k on z direction. To get the equivalent one, you have to start from this point. You have to see this point. It will be the started one. This is the original one here. So if I want to start from here, you have to understand that you have a direction, and these directions will be coming from slope. Then you will have from x axis theta, and from z theta z, and from y theta y. So my directions will be coming right there here. It will be something like that. So my vector started from this point, which the original one in space, and end with that one. And the projection of this one, to get it here, it will be by k, and if to get it here, it will be by j, and if you get it there, it will be by ai, and each one has its own theta. So this one, to get it here, it will be cosine theta x, and this one cosine theta z, and this one cosine theta y. In fact, we represented by j for y, by I for x, and by k for y. I will stop my video here right now, and I will start another video with definition and basic law to be small and easy for you and for me. Thank you very much, and I will come again to you in second video for that chapter.